Welcome to Lohi Telugu Vlogs. So yeah, just evening Ravito just ride kochanu, just a short ride, like half an hour, 1 hour ride, not 2 hours ride actually. So yeah, just exploring the countryside of the Florida. ఎంత నేను countryside. ఇప్పుడు countryside అంటే బేసికలీ చెప్పాలంటే ఫార్మింగ్, సబర్బ్ స్టైల్. ఇక్కడ యాక్చువల్ నా బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్నీ వస్తే అన్నీ కూడా ఫామ్ హౌసెస్ ఉంటాయి. చూడడానికి మోడర్న్గా ఇల్లు కట్టినట్టు అనిపిస్తారు కానీ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దేర్ ప్రైమ్ బిజినెస్ ఈజ్ లైక్ ఫార్మింగ్ అనమాట అక్కడంతా. సో యా, ఇక్కడ అన్నీ ఫుడ్ మినిస్ట్రీ, చాలా స్ట్రాబెరీ ఫార్మ్స్ చాలా కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడైతే నాకైతే. యా, దిస్ ఈజ్ a different way of experiencing motor vlogging actually. So yeah man, sunset అయ్యే టైంకి యాక్చువల్లీ బేసికలీ వెళ్తుంది. ఇక్కడ క్యాటిల్ బ్రీడింగ్ కూడా చాలా ఎక్కువ టాంపా సైడ్ అయితే నేను అబ్జర్వ్ చేసాను. టాంపా అండ్ ఒకాలా అని ఉంటుంది ఇక్కడ ఫ్లోరిడాలో. టాంపా సబర్బ్స్ అండ్ ఒకాలా, గెయిన్స్విల్లే ఇలాంటి సిటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, పాపులర్ సిటీస్ వన్ ఫ్లోరిడా. వాళ్ళు మాత్రం క్యాటిల్ కూడా ఎక్కువ ఉంది. బట్ ఇఫ్ యూ గో టు సౌత్, లైక్ మెయిన్ సౌత్ ఫ్లోరిడా లైక్ ఓర్లాండో, మియామి అటు మధ్య వెళ్తే మనకి ట్రాపికల్ ఫ్రూట్స్ చాలా ఎక్కువ అనమాట అక్కడ ఫార్మింగ్. యూఎస్లో మ్యాంగోస్ గురించి అన్నీ అనుకుంటారు కానీ దొరకవు కదా, అది అని అనుకుంటారు కానీ దే షుడ్ కమ్ టు ఫ్లోరిడా అనమాట యాక్చువల్లీ. మ్యాంగోస్ ఇక్కడ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్ మ్యాంగోస్ మ్యాన్. కాస్ట్లీ, ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దేర్ చీప్, they are costly, but you can get it. ఇండియాలో కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేవు అన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ మ్యాంగోస్ ఇక్కడ అన్ని దొరుకుతాయి. ఇట్స్ అప్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ యూఆర్ పుట్టింగ్ ఫర్ రీసెర్చ్ అనమాట బేసికలీ. ఫేస్బుక్ మార్కెట్ ప్లేస్ ఇక్కడ హెవీగా యూజ్ చేస్తారు ప్రతిదానికి. సో ఆ ఫేస్బుక్ మార్కెట్ ప్లేస్లో వెళ్ళి రీసెర్చ్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ సమ్మన్ హూ ఇస్ గ్రోయింగ్ దమ్ ఇన్ దర్ బ్యాక్యార్డ్లో పెంచే వాళ్ళు ఉంటారు. ఫామ్లో పెంచే వాళ్ళు ఆబ్వియస్లీ ఫామ్కి కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి, ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి యూ కెన్ గ్రాప్ దెమ్. బట్ బ్యాక్యార్డ్లో పెంచే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే ఏంటంటే కొంచెం ఫ్లెక్సిబిలిటీ మనకి. హే నేను $50 ఇస్తావు, ఏం చేస్తావు అది అంటే తీసుకెళ్ళి బాస్కెట్ తీసుకెళ్ళాలి అలా అనే వాళ్ళు ఉంటారు అనమాట. సో యా, ఫ్లోరిడాలో మాత్రం వన్ ఆఫ్ ద best thing is like everybody does is like farming and backyard farming. The railroad crossing. Yeah man, weather అయితే సూపర్గా ఉంది అసలు ఈరోజు రైడ్కి. whether it is morning or evening, it's perfect for motorcycle riding. ఇప్పుడే ఫాస్ట్ వెళ్దాం అనుకున్నా, ఇంతలోనే పోలీసు వచ్చారు. పోలీస్ కాప్స్ నుంచి జాగ్రత్త అన్నారమ్మా మోటో బ్లాగ్ చేశాను. ఇప్పుడు దీస్ బైక్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ టు గో బియాండ్ స్పీడ్ లిమిట్ మ్యాన్, వెరీ డెడ్ ఈజీ. ఇలా నేను ఇలా 1 second అన్నా అంటే ఐ విల్ బీ అబోవ్ 100 miles/hour. ఓకే, దట్ కైండ్ ఆఫ్ మోటార్ సైకిల్ దీస్ ఆర్. ఓకే, అండ్ Z900 అవ్వచ్చు నేను నడుతుంది. వెదర్ ఇట్ కెన్ బి, ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ బ్యాక్ రవి S7R నడుతున్నాడు BMW, ఇంకా ZX10 R1 S7R. మ్యాన్ దీస్ మోటార్ సైకిల్ లైక్ బ్లిప్లో ఇలా 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 అనగానే అలా ఎగిరిపోతాయి. ఇంకా నా Z900 ఇంకా చాలా బెటర్ అనిపిస్తుంది కొంచెం. నేను ఇంకా స్పోర్ట్ మోడ్లోనే నడుపుతుంటాను, రైడ్ మోడ్ ఇక్కడ నాది. బట్ స్టిల్ అండ్ you have to be very cautious ikkada riding in USA because that is going to get you a ticket, and that's basically for your own safety. It's not good to ride at that speed. It's should modern kara. Yeah man,
ఏంటి సంగతులు, ఇండియాలో ఎలా ఉందో ఏంటో ఇప్పుడు పరిస్థితులు. ఐ హర్డ్ దట్, ఐ నో ఐ బీన్ ఫాలోయింగ్ ప్రెటీ క్లోజ్లీ. దళపతి విజయ్ సీఎం అయ్యాడు. దట్ ఈస్ వన్ వెరైటీ థింగ్ దట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్. Tamil Nadu elections are always interesting, but ఏడీఎంకే డిఎంకే వీళ్ళు అలయన్స్ ఏమైనా ఫార్మ్ చేస్తారని ఒకసారి ఒక టాక్ వచ్చింది. లైక్ ఇఫ్ దే ఫార్మ్ అలయన్స్ ఆబ్వియస్లీ దే విల్ బీ హ్యావింగ్ ఎ మెజారిటీ, సో దే కెన్ ఫార్మ్ ద గవర్నమెంట్ అని అన్నారు. లేదు తలపతి విజయ్ ఏంటి టీఎంకేనా, ఐ థింక్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్, సారీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్, బట్ టీఎంకే ఆ పార్టీ అయితే వాళ్ళు మిగతా చిన్న చిన్న ఇండిపెండెంట్ చిన్న పార్టీ సిపిఐ ఇట్లాంటి వాటితో కలిపేసి మెజారిటీ ఫామ్ చేసి రూలింగ్ గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తా అన్నారు. బట్ ఏమో మొత్తానికి ఏమైందేమో. ఐ థింక్ ఐ హర్డ్ న్యూస్ దట్ విజయ్ విల్ బీ డూయింగ్ ద ప్రమాణ స్వీకారం అంతర్గత శుద్ధితో. యా, దే వుడ్ బి డూయింగ్ దట్. సో it's variety. It's I don't know, it's good or bad, but it's variety phase for Tamil Nadu. Like such a young person, for CM position I'm saying, for CM position such a young person is becoming so young, and first attempt lone he became CM. It's not Tamil Nadu is one of the biggest state in India, in terms of economy, everything, basically everything. So అట్లాంటి స్టేట్ని ఫస్ట్ టైం ఒక పర్సన్ ఫస్ట్ టైం పాలిటిక్స్లోకి వచ్చి ఫస్ట్ టైం సీఎం అయిపోయి లీడ్ చేస్తున్నాడు. వీ నీడ్ టు సీ లైక్ యూజువల్లీ ఫస్ట్ టైం పీపుల్ ఆర్ బిట్ ఇన్సెక్యూర్గా ఉండేసరికి సమ్ టైమ్స్ దే ఐదర్ గో ఇన్ ఎక్స్ట్రీమ్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ డెవలపింగ్, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ దే ఎక్స్ట్రీమ్ గో ఇన్ నెగిటివ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మేకింగ్ షూర్ దే విల్ బీ కేపబుల్ టు కీప్ దేర్ పొలిటికల్ ఎజెండా ఇన్ వాస్ట్, ఇంకా పెద్దగా చేయడానికి నెక్స్ట్ టైంకి ఏం చేయాలో అలాంటి పనులు చేస్తుంటారు ఇన్ ఎ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ వే. సో యా, దట్ ఈస్ వన్ వే. అదొకటి. వెస్ట్ బెంగాల్ అంటారా, వెస్ట్ బెంగాల్ మమతక్క లేదు సీఎంగా అన్నారు. ఇట్స్ వెరీ షాకింగ్. ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ వెస్ట్ బెంగాల్ పాలిటిక్స్ లిటరల్లీ. సో అది ఎలా ఉందో నాకు తెలియదు ఆ స్టేట్ పరిస్థితి. నేను విన్న ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే, ఒకప్పుడు బ్రైట్ తీసుకుంటూ వీడియోకి దొరికి ఆ వీడియోని అప్లోడ్ చేసేసి చూసారా మోడీ మిత్రం, బ్రైట్ తీసుకుంటూ దొరికాడు మిత్రం అన్న పర్సనే మోడీ, అతన్ని సీఎం క్యాండిడేట్ చేశారు. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరైటీ. అంటే లంచం తీసుకుంటూ దొరికాడు అసలు అలాంటి పర్సన్ ఏంటి అది అన్న పర్సనే బీజే మోడీ వెస్ట్ బెంగాల్కి సీఎం క్యాండిడేట్ని అతనే చేసి ఇప్పుడు సీఎంని కూడా చేశారు. దట్ ఈస్ ద థింగ్ అబౌట్ పాలిటిక్స్ ఇన్ ఇండియా. నాట్ ఓన్లీ దట్, ఈవెన్ తెలంగాణలో కూడా అంతే. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ద అదర్ సైడ్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దిస్ పర్సన్ ఈస్ టోటలీ బ్యాడ్, బట్ పీపుల్ లిటరల్లీ లైక్ బ్రైట్ తీసుకుంటూ కరప్షన్ తీసుకుంటూ దొరికిపోయిన పర్సన్, కరప్షన్ ఇస్తూనో తీసుకుంటూనో దొరికిపోయిన పర్సన్ సీఎం చేసేసాము. ఓకే, సో మ్యాన్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాలిటిక్స్ మన దగ్గర. లైక్ పీపుల్ ఏం చూసి ఓటేస్తారు అంటే, సమ్మర్ హ్యాస్ టు కమ్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ న్యూలీ. వాడు మంచిగా ఉంటే గెలుస్తాడా, చెడుగా ఉంటే గెలుస్తాడా, కోపంగా ఉంటే గెలిచే పరిస్థితి తెలుస్తాడా, యో యా రెచ్చిపోయి నోరు వారేసుకునే వాళ్ళు గెలుస్తారా, ఏది చెప్పలేము మన దగ్గర. అదే నాకు ఇండియన్ పాలిటిక్స్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ అదర్ కంట్రీస్, ఈవెన్ అమెరికా లైక్ చాలా చోట్ల కూడా ఎలా ఉంటుందో, బట్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ ఆర్ వాట్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్. సో అక్కడ ఎలా జరుగుతుందో అబ్జర్వ్ చేస్తుంటా అంతే ఎంతసేపటికి. మీరు వెస్ట్ బెంగాల్లో జరిగింది ఎంతవరకు గుడ్ థింగ్ అని మీరు అనుకుంటున్నారు?
అట్ ద సేమ్ టైం తమిళనాడులో జరిగింది ఎంతవరకు గుడ్ అని మీరు అనుకుంటున్నారు, సో మీరైతే కామెంట్ చేయండి. ఐ మీన్ నెక్స్ట్ తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయో దీనివల్ల తెలియదు. అంటే ఈ పార్టీస్ ఇక్కడ డెఫినెట్గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంటాయి మన దగ్గర. ఎప్పుడు ఇండియాలో పక్క స్టేట్లో జరిగే ఎలక్షన్స్ అనేవి మన స్టేట్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంటాయి. సో యా వీ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ మ్యాన్. లైక్ ఆల్రెడీ తెలంగాణ మాత్రం ఏం జరుగుతుంది తెలంగాణలో ఎవరికి తెలియదు. అలా ఉంది ఫేజ్ తెలంగాణలో. ఐ మీన్ నథింగ్ న్యూ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, నథింగ్ bad is happening, nothing good is happening. Basically nothing is happening is also bad for a state. So yeah, అలాగే బ్యాడ్ అవ్వాలని కాదు. This something different అవుతుండాలి ఒక స్టేట్ని. Because only if you get an attention from that state, only then it will grow. So there has to some new projects, new things has to happen. Okay, instead of making ఒక పొలిటీషియన్ అనే వాళ్ళు ఎంతసేపటికి పూర్గా సెల్ఫ్ సస్టైన్ ఇది బేర్లీ సస్టైన్ అవ్వడం కాదు, సెల్ఫ్ సస్టైన్ అయ్యేటట్టుగా చేయడమే గవర్నమెంట్ పని. ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేయగలిగే క్యాపబిలిటీని ఇచ్చే కెపాసిటీని, ఎన్విరాన్మెంట్ని గవర్నమెంట్ క్రియేట్ చేయాలి. But I never saw that happening in India. And anyone who wants to do something entrepreneurial గా ఏమైనా చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు అనుకో, they don't get that much support from the government unless you are very aligned with having some kind of corruption. అలా ఉంటే తప్పితే it doesn't work like that. So yeah man, politics sucks. That is what I mean, Jayprakash Narayana, one of the very good politician, has given up on us. అంటే వీళ్ళని బాగా చేయడం నా వల్ల కాదు వదిలేసాడు. అప్పుడే నాకు అనిపించింది లైక్ యా, బీయింగ్ ఏ గుడ్ పర్సన్ విల్ నాట్ వర్క్ ఫర్ యూ. ఇన్ పాలిటిక్స్. Sugar sweet seedless watermelon.